Good evening class. Good evening. Wakati mwingine ambapo tunakutana tena kwa the marriage classroom, na even for the viewers who are at home, we want to welcome you for this class. Tulisema ya kwamba this is the only class where you are given the certificate before you study, and then unaanza kujifunza and there is no graduation. The series that we have been covering is the alphabet of marriage. And the last time, the letter that we were having, we were taught by a different teacher. This is now Mwalimu GACOHI. Mwalimu Michael GACOHI. The last time it was Dr. NJERI GACOHI was teaching. But I would want to find out, which letter were we looking at last time? Can somebody remind us? Yes, Grace? X. We were looking at the letter X. And from the letter X, we got the word, which word? What was the word that came out of that? Sozo. Yeah, so the word was sozo. And the meaning of sozo was? This one here meant hugs and kisses. And this one here, we said that those hugs should have certain characteristics. Number one, we said it should be an expression of sincerity. It should be an expression of love. It should be an expression of faith. And an expression of good friendship. For the sake of those who who are not there last time, that is what we covered in the last lesson. And you can be able to always get these lessons on YouTube. You just go to the marriage classroom, MBCI marriage classroom, and then you'll be able to see all this. Now, from the letter X in the alphabet, the English alphabet, which is the next letter? Y. We are going to the letter Y. Y. And we said we look for action, positive action verbs. Positive, mambo ya vitendo, yeah? You know, an English word that you think that can help us be able to make our marriages better, starting with the letter Y. A few suggestions? Yield. Yes? Yield. Very, very nice one, eh? Yield to your spouse. Yan. Kuna mtu alikuwa akona mwa Kenya. Yan. Yoked. Be yoked to your spouse, eh? Yoked together, eh? Yeah. Young. Young as ujana, eh? Is it an action verb or descriptive? It's a noun. Yeah, it's a noun, eh? Yeah, so let's, whatever, young. Now, the reason why I asked whether we have that, I'm sure that all those words we can use in one way or the other. Lakini ile jina ambayo tutatumia leo ni yan. Yan is the word. Y for yan. Yan means long for. It means to have an intense, deep-seated desire for someone or something. Ni ile vijana wanasemanga mismate. Ushasikia wakisema hivyo? Wana miss huyo mtu anaanza kusema mismate. So it means to have intense and deep-seated desire for someone or something. It also means longing for. You know, it means longing for or having a strong desire for something. Longing for. It is an expression of the feelings of compassion. Sio compassion ni mapenzi. Tenderness, affection for someone or affection for someone. So compassion, tenderness,
or compassion for someone. Na hapa yearning tunasema ya kwamba hata ingawa ni missing somebody, it is deeper than just missing somebody. Iko na undani zaidi kuliko ya kwamba umemkosa mfulani, you know. There is a lady, a mother to us, a spiritual mom, ambaye alikuwa kasa ingine anasema, tukienda kumuona anasema, you know, in Kikuyu, na nindiramunyoteire muno. You know, that we used to communicate deeply, eh? Then I was yearning for, nindiramuagite, na kana ndiriragiria muke, you know, for those who understand those language, eh? But nindiramunyoteire. That means therefore that there is compassion, there is tenderness, there is affection, there is thirst. Grace, what you have said. Eh? I was really feeling thirsty for you. It means that you are yearning and longing, or rather you are longing, yearning, longing. Eh? You are longing to be with that particular person. Wakati mmoja mimi na mke wangu tulifanya, mimi nilipata kazi ukule Nairobi. Wakati tulioana, nipatiane tu mifano miwili. Siku moja baada ya kuoana, yeye alikuwa anafanya kazi Kirinyaga. Shule ilikuwa inaitwa Mwea. Na mimi nilikuwa nafanya Baringo, shule inaitwa Solian Girls. Siku moja yeye akaenda, akilikuwa anatafuta transfer, sasa tumeoana akuje Baringo. Akatoka akapewa ruhusa in an afternoon. Akaenda TSC, kufika TSC hakuturitua vizuri sana. Yeye mwenyewe akasikia ya kwamba mimi sitarudi Mwea. Mimi naenda Baringo. Haya, akachukua gari. Sasa kumbuka alikuwa ametoka Mwea masaa 8. Akachukua gari anakuja mpaka Nakuru. Alafu kutoka Nakuru akachukua gari akakuja mpaka pali, you know, kwenda Ravine, njia kwenda Ravine. And then she walked 7 kilometers almost. Mpaka kuna pali mlipata gari, eh? Yani mimi wakati alifika, badala ya ile tulikuwa tunasema sozo hugging, ya kwanza ilikuwa nini, what is the problem? Kwa sababu mimi singedhania mtu ama singefikiria mtu anatembea usiku kutoka kwa barabara ya rami mpaka shule tulikuwa pahali tulikuwa ni kilomita 7, na hata wakati wa mchana hakukuwaga na gari, tulikuwa tunabebwa na gari za maziwa zile zimepeleka maziwa KCC. Hakukuwa na magari siku hizo. So sasa nilikuwa najua hapo huwa tunatembea. Na ni saa 4, anafika saa 4 usiku. Sasa amekuja amejitia nguvu sana. Lakini wakati alifika kwa nyumba, baada ya kwanza nilishtuka. Lakini baada ya kumhug, machozi ndio hiyo ikaanza kumwagi. Unajua sasa reality inakuja ya kwamba the danger I was in. Lakini ni nini ilikuwa inafanya yeye akuje hivyo? Ni kwa sababu alikuwa anasikia ya kwamba mimi hata sitaki kwenda huko, kuna mpenzi wangu pahali yako na huko ndio ninataka. Wakati nilienda kufanya kazi Nairobi, nilikuwa ninakuja every Friday. Ni lazima ningekuja every Friday. Na ninafika saa nyingine hata saa 5. Saa hizo tulikuwa tumekaribia hapa Nakuru Kabarak. Lakini nasema ya kwamba we know these feelings, especially kwa wale watu ambao wanafanya kazi in 2 different places, yeah? Unasikia ya kwamba kama ingewezekana wewe mwenyewe upindue mambo, ungechukua huyo mtu. Na unajua siku hizo hata kukuwa na mobile phones, ati mnaweza ongea, hata unaweza piga ile inaitwa ni video call. Hakukuwa na kitu kama hiyo, hujaona mtu na wiki mzima imemalizika. Basically what we are saying is deep longing to be with somebody. Tuko pamoja? And hiyo ndio tunasema ya kwamba ukisha cultivate hii yearning for somebody, wakati hamuko pamoja, itakuwa ni jambo ambalo linajenga ndoa sana. Na sio lazima awe akifanya kazi mbali. Anaweza kuwa mko pamoja, mnaweza kuwa hata mliachana asubuhi, lakini in the course of the day unapata kakitu unasema if only my wife or if only my husband angekuwa hapa ningemweleza hii. Unachukua simu, siku hizi at least kuna simu, si ndio? Unachukua simu na unampigia. Kuna wakati once in a while huwa tunapata, mimi napata kama jana yesterday, mimi my wife alipigia simu
na kwa pali nilikuwa nafikiri ukiona nimenipigia saa hizi kuna jambo muhimu sana ambalo wametaka kunipigia, na huwa tunafanya that times once in a while nikuchukua simu nikasikia habari yako, uko wapi sasa, you know, all those things. Alafu akaniambia just checking, you know. checking. Hakuna kitu ya maana. So ndio sababu tunasema hili jambo ni jambo mzuri sana, si ni kweli? Tukiangalia katika kitabu cha Song of Songs, Song of Songs inasema, all night long on my bed I looked for the one. Oh, sorry, sikusema verse. Songs of Songs chapter 5. Songs of Songs chapter 5. Kwanza tuende chapter 5. Tumefungua chapter 5. Wale whether it's on sana mimi naona ni kwa kwa simu Verse 1 to 2 inasema, all night long on my bed I looked for the one my heart loves. I looked for him but did not find him. I will get up now and go about the city, through the streets and the squares. I will search for the one my heart loves. So I looked for him but did not find him. And then verse 8 inasema, daughters of Jerusalem, I charge you, if you find my beloved, what will you tell him? Tell him that I am faint with love. Unaona huyu ni mtu ambaye long for the husband. Si ni kweli? I was longing for the husband. You know, hii feeling ya yearning, and vile tunasema yearning for someone, you really feel you want to be with that particular person. Unasikia kabisa huyu ndiye ninataka kuwa pamoja naye. Wengine wetu pengine hiyo feeling ilikuwa sana wakati mjaoana. Ulikuwa unawaza huyo mtu na una long ya kwamba siku ile utaoa ama utaolewa. Maybe I hope that the feelings have continued. You long to be somebody to spend time with. Saa ingine hata sio kitu kingine, ni kuketi tu hapo tu na kuchapa stories tu na nini, you know, to be with that particular person and have fun with them. Na kwa nini huyu mwandishi wa Songs of Songs, it said it's Solomon, is because we love them. We long for them because we love them. We long for them because we love them. And when we are talking about marriage, katika ndoa, yearning makes one be able to express care. Ya kwamba unajua hata wakati tuseme wakati nilipata hiyo kasimu checking, by the way alisema checking, sisi wote tukacheka, you know. Of course there are times also when I just call and I say how are you, and then akisikiza anasema nini, namwambia checking, ama yeye ananiambia kulingana vile unaniambia is just checking, you know. And by the way we had parted in the morning, sio ya kwamba nilikuwa nimetoka kwingine. So tunasema ya kwamba it is an expression of care. Inakuwa expression ya esteem. Care ni ya kwamba unajali huyo mtu, si ni kweli? Esteem ni ya kwamba unamdhamini. You esteem that particular person. You treasure. Sasa esteem and treasure hii sasa Kiswahili sijui yote si kudhamini Yeah, ni kudhamini. And kuenzi. Kuenzi ndio esteem. Haya. Mimi najua ile grade ulipata kwa Kiswahili, kwa hivyo sitaamini sana. So, lakini sijui kama kuna mtu msomi wa Kiswahili ambaye anaweza tupatia jina tofauti ya treasure and esteem kwa Kiswahili Lakini watazamaji mimi najua ya kwamba kuna wale ambao wanajua hiyo. The desire to be yearned for comes from the very root of our being, and it is essential to who we are. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba sisi wote tunataka sio tu kufanya nini? Yearning. It's not only for yearning for somebody, lakini we also have a desire to be yearned for. Si ni kweli?
Na ndio sababu huyo mtu aki-express na aseme ya kwamba I was yearning for you. You know? Ama in whichever way, other way ya ku-express hiyo. Unajua sio lazima atumie jina yearn, lakini kuna njia mingi kama vile nimesema huyo mama. Na tulikuwa tunampenda sana, yeye amepumzika, lakini tulikuwa tunampenda sana. Ni mama ambaye tungeenda kwake, alikuwa mama ako na miaka yake kiasi, lakini tulikuwa tunaenda kwake, tunaketi, tunaomba pamoja, vile anakuambia, na alikuwa very intimate with Christ, very intimate. Very intimate. Yaani kati ya wale watu nimeona ya kwamba wamekaa na pamoja na Kristo, unasikia na vile anakuambia, unaona ya kwamba ni watu ambao karibu aseme Yesu alimtembelea jana. Actually there was one time tulienda, kasema mimi niliona juzi mtu amefungua gate. Anakuja kumwangalia, mimi nikaona ni Yesu. Kuona ni Yesu, nikakaa hapa kwanza nikataka kumuhug, alafu nikainama ili nikaona huyu ni bwana yangu, is my Lord. Mwadhi wakwa, and therefore nikasema niiname. Nikifungua macho hivi nilisikia tu kama nimeguzwa kwa bega hapa, na akaniambia napenda wewe. Alafu nikiangalia sikumuona. Yani unaenda kwake, one thing after another, ni maandiko na mahoya, na huyo mama alikuwa lakini ndiye tulikuwa tunasema ya kwamba tukifika kwake anasema ya kwamba nilikuwa kama hata ningekuwa na simu, ningekuwa nimewapigia ninawaambia ya kwamba kujeni, ama nilikuwa this is an answer to prayer, kwa sababu niliomba mkuje, Kwa hivyo ninataka kusema ya kwamba you can express it kwa njia yoyote kwa mpenzi wako, to your husband or to your wife. Unajua kuna kwa ndoa zingine kuna kuwa na mambo kama hayo, ya kwamba wakati unapogundua ya kwamba yule mwingine anakonyotera to use that word longing for you unaona mtu mwingine anasema wacha aende miko na shughuli, anajipa shughuli mingi. Kwa hivyo ni vizuri kudhamini mtu, ni vizuri to long for that particular person, na pia ni vizuri ukiwa yearned for, you also wewe ukipendwa pendeka. Nikisema hivyo ukipendwa pende, kwa sababu Najua hii ni class moja ambayo tuna break language, lakini mradi tu understand vile tunasema, kwa sababu ile kitu tunataka kufanya ni kufanya nini? Kutengeneza ndoa zetu, si ni kweli? Sio mtu ambaye ana long for you na wewe una shughuli, and you are not longing for that particular person at all. What is to be yearnable? To be yearnable. Kwa Swahili usema ushikwapo shikamana. Ushikwapo shikamana. Si ni kweli? Yeah, so it's actually expresses that you also be yearnable. You reciprocate. Hiyo ya kwamba unataka kuwa pia na mtu, kwa sababu unajua unaweza kutaka kuwa mko pamoja na yeye hataki, huyo mwingine hafanyi nini? Hataki. Ama kwa wale ambao wanafanya kazi tofauti in places tofauti, sasa hiyo ndio anatafuta jinsi ya naye wewe ufike na yeye awe ameondoka, ufike na yeye afanye nini? Kwa sababu yeye pia if that person is not longing for you, si ni kweli? Kwa hivyo hiyo ni lazima iwe ya kwamba ni wote wawili, you're longing for this person, na ukirealize ya kwamba that person is longing for you, then you also look for ways and means ya kwamba mtakuwa pamoja. Like because kama jana wakati aliandika hivyo, mimi nilikuwa town na nilikuwa najua ya kwamba sitaenda nini, na yeye around somewhere akaitwa, kuna pale alikuwa anaenda kuhubiri. Nilimwambia then si we take supper somewhere, you know. Yeye akakuja town na mimi niko na gari yangu, yeye ako na gari yake, hata kwenda nyumbani hatutaenda pamoja. Kwa sababu she was driving herself, I was driving myself, lakini at least we had time kuketi kwa hoteli somewhere na tukakula a meal together. Si ni kweli? Where your treasures are, there shall your heart be also. Si ni Yesu alisema hivyo?
pali kwamba ile vitu unadhamini iko, hapo ndio hata fakira zako zitakuwa. Kwa hivyo ukiona mtu ambaye anakuandikia hiyo ka SMS, na kwa sozo sijui kama ulipatiana hiyo, waandikanie. Hata ingawa kuna seminar, sijui kama mshawahi kusikia hivi, seminar ambayo ilikuwa ya wamama, wakaambiwa ya kwamba waandike message ya kuandika tu, wakaambiwa vile wataandika I love you. Hivyo tu peke yake, I love you. And then wakati waliambiwa hivyo, wakaambiwa gojea reply, and in 5 minutes sasa tuanze kupata ile replies ambazo mumepata. Mmoja aliulizwa ameandika hivyo, akaandikia no, it was the other way around, it was the men. Yes, it was men writing to their wife. Okay, whichever, because there is mmoja akaulizwa what I think it's both. Akauliza what is it again? What is it again? And mwingine akaulizwa have you crashed the car? Guys. Mwingine akaulizwa you have been drinking, na asijui ni mtu mmoja tu aliandikiwa back ya kwamba I love you too. Unasikia? I love you too. Lakini hao wengine wote waliandikiwa vitu, yani ukisikia akiniambia ananipenda, kuna kakitu. Kuna kakitu. Mmoja aliandikiwa I have no money no more money. Kwa sababu anapewa na kupenda wakati nini? Pesa inatakikana. And that is why we are saying that yearning for na to express to one another ni ya muhimu sana. Ikiwa doa zetu zitafanya nini? Zitanawili. Ama namna gani? Mambo tuende kwa how to increase our yearning for each other. How to increase our yearning for each other. Maybe we could have some suggestions. Some suggestions from the class. Now, the viewers, you could do that over Facebook, if at all you are watching over Facebook, ama comments on YouTube. Lakini kwa wale ambao wako class, how do we increase this? Spend some quality time or spending some quality time when you are together, and actually valuable time will make the other partner to yearn for you. Yani wakati mko pamoja, mnakuwa na wakati mzuri, a good time together. I don't know how to put it. A good time, mnakuwa na wakati mwema, maybe a very good conversation, a very good time of that intimate and that close talk. So wakati utakuwa hauko karibu na huyo mpenzi wako, atatamani labda I wish my partner was here so that we can discuss ABCD, or we can share in 1, 2, 3 things. Yes. Spending quality time together. Niliona kama ulikuwa nainua mkono. Nilikuwa nainua hiyo nyingine ya experience. Sema tu. Okay, nilikuwa nasema it's nilirealize si vizuri ku take for granted, like wenye mko close, mko mnaishi pamoja, hakuna mwenye anaishi Nairobi, hakuna mwenye anafanya Kisumu, nyinyi wote mna home mahali pamoja. Sasa one time niliona like kwa sababu tuko pamoja, hiyo yearning haiwezi ni affect, but one time wakaenda Mombasa kikazi na singeweza kulala peke yangu. It was funny, like mimi ni mkubwa, like nashidwa. From that day yani nikaanza kuheshimu, kwa sababu sasa kwa plot yetu tunakaa katikati ya wanajeshi, bibi za wanajeshi sasa wanakaa 1 year 5. Sasa from that time venye sasa alikuja nikaongezea that respect, nililana reso ya kwamba huyu mtu kumbe, you know, sometimes you only the value. Sometimes you only value wakati huyo mtu hayuko. Na kwa hivyo wakati yako, nafikiri that is the message, wakati wako na tunaishi pamoja, tusiptake for granted. Yes. Mom, ningechangia hapo niseme hapo ni kweli. Usichukue ni kawaida mume wako ama mke wako. Si kawaida hata kidogo. Utajua ni wa dhamana wakati utaweza mkosa.
Kwa hivyo ni vizuri mpatie kila kitu kama vile nilisema hapo darasa imepita, ya kwamba heshima isiyo na unafiki, kumpenda kwa ukweli, kwa sababu mtu anajua kitu ni ya dhamana wakati hakipo. Na pia vile mtakaa na upendo na umoja, miaka ikiendelea, mkiwa wazee inakuwa tamu sana 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 sana. Hata sasa mnaona kama ni tamu, lakini inaendelea ikiweko na Mungu tamu vile mnaseeka. Niseme ya kwamba hapo mbeleni tungeita watoto wetu waje kututembelea. Wakika nikaona wamekaa wanatucheka na baba yao, tukashindwa ni nini. Nikauliza moja ni nini, ati wewe ngoja nitakwambia. Akanita kaniambia, tulikuwa tunasema wacha uone. Wewe ukienda dadi lazima akufuate ama ulize mamu anywe ku. Wewe na wewe ukimkosa kaifava anywe ku. Na hatukujua. Nikiwa jikoni anakuja polepole ananifuata. Akienda ije na mimi namfuata na sijui kama tunafuatana. Watoto ndio walituambia juu tunaona wanacheka wote, tunashindwa nikia maradheka. Wakatuambia hivyo, sikujua ya kwamba tuko hivyo. Ni vizuri kuheshimiana kwa sababu hawezi jua. Na badala ya uone ya kwamba heri ningefanya hivi, fanya tu. Fanya sasa uko na muda. Kwa sababu hakuna wakati marriage inakosaga utamu. Hata kama watu ni wazee, wacheni niwaambie. Mtatafutana tu, hata hakuna jabu, mtafutane tu hivi tu kama kondoo. Na hakuna vitu kwa sababu mumezeeka. Mnaona hivyo? Mtapendana mpaka mwisho. Niongeza kidogo, msichana wangu siku moja akakuja. Akatuuliza aje, mamu nikuulize, mnaambianaga aje na dadi? Mnaongeaga usiku, mnaongea, ninamwambia. Tunaongeaga mimi na rada na mwacha akiongea. Mnasemaga nini? Ma story ili ameshinda naye. Sasa yeye anafikiria maana tumeseeka, hatuna story. Ati tunyanyamaza. Na tunapiga story baka na rada na mwacha akiongea kwa mile gikome. Nafikiri hiyo ni mzuri sana Ni vile alikuwa akisema, pastor amesema quality time. Because haya mambo tunasema hata kwa viewers ni ya muhimu sana. Ya kwamba ujue ya kwamba kuna mtu ambaye hana kile ambacho uko nacho. For one reason or the other. Kwa hivyo wewe dhamini kile ambacho uko nacho. Constance, you wanted to say something? Ya pili nilikuwa umesema unaweza express hii yearning. Mimi nilikuwa nasema ya gift. Wajua anaweza kukuambia atakubaia kitu na ukue unatarajia hiyo siku atakuja nayo. Na akikuja nayo unafurahi. Okay. Maintaining that the things that you did, the little things that you did even when you came together. Hizo vitu kidogo ambazo ulikuwa unajua zinafurahisha mtu, kama ni gifts, kumnunulia nguo ama nini, hata ikiwa saa hizi yako na pesa na ako na zake na pesa mingi, once in a while nunua hiyo nguo pelekea yeye. Nunua hiyo kiatu pelekea yeye. Nunua hiyo tai pelekea yeye. Hizo tu surprises nafikiri ni za muhimu sana nafikiri kuna jambo inakosa au itatusaidia kuwa na hiyo longing au yearning, kama unaweza kubuka au ukiona vile yako saa hii, uweke image siku moja vile alikuwa wakati ulikuwa unampenda. It's good to deliberately fall in love with the young man you saw or the girl you saw. Unajua sasa tunasema unaweza kuwa that time you are slim as a bride, but now you are fat as a wife. Lakini unajua sasa hata vile umekuwa umenona ni kwa sababu ya yale majukumu umekuwa na watoto wa wengi na unakunywa uji ukiwanyonyesha, na ukunywe uji halafu na jahe na sijui nini. Unajua ukweli ni anasema vile alikuwa yeye alikuwa 256 MB, lakini unaona sasa hata
ako round, but round is a shape. Yes, that is true. So, I tell her you are in shape, round is a shape. Sasa ukikumbuka huyo kasichana uliona, sasa unakumbuka hiyo inakufanya huyu ni vile tu alikuwa. Ni vile tu amenyeshewa na mvua mingi. Pastor George. Nadhani the other way that njia nyingine ambayo inachangia hiyo yearning is the value added to me by my spouse. Kuna mzee mmoja juzi mke akawa amesafiri kidogo na he was sharing with us ya kwamba watoto hawakuenda shule. Alikosa uniform na si mke alikuwa amebeba. Sasa watoto hawakuenda shule kwa sababu alitafuta uniform kwa hiyo nyumba akaikosa. So that means some of us hata kutoka you look for socks. Yeah. Socks peke yake. Unless uambiwe ya kwamba huwa zinawekwa hapa. Na uonyeshe mara kadhaa. So that value addition, because I consider it as value addition, ile dhamana ambayo mke wangu ananiongezea inamfanya hata wakati ameondoka hata kidogo, labda ameondoka asubuhi na atarudi, ninatamani afike because it is real that they are helpers. Walikuja kutusaidia mapungufu. If I cannot get the school uniform na iko kwa nyumba hiyo, so that means that she adds a lot of value to me. And therefore, when I consider that she adds a lot of value to me, I'll miss her at all times, so that my life can continue. Naona maisha imekwama wakati hayuko. Very, very true. Jambo lingine ambalo pengine ningeweza kusema ni increase your intimate moments. The increase of your intimate moments. Whether the intimacy here inamaanisha hapo ambapo mna share very deep things kati yenu, mnaketi nyinyi wawili and it's just the world is made up of the two of you. Hakuna dunia ingine isipokuwa wewe na yeye. But it also means increase your intimacy when it comes to sexual intimacy. Kwa sababu unaangalia vitu zingine na unaona ya kwamba kuna watu ambao wako katika ndoa lakini ikifika hata kuonana kimwili kana kwamba wao yani sijui ni namna gani mtu ni wanaweza kaa miezi miaka, kuna group ambayo niko nani wa Kristo inasema what to do before and after I say I do. Ni Facebook group. It is headed by a church elder in our church. Na unaangalia vitu zingine watu wanaandika hapo, unashindwa watu wako katika doa ama wako katika nini? Unajua kuna kitu moja ambalo ningetaka kusema hapa ya kwamba na hii ilikuwa one of the earlier lessons kuna kitu moja ambacho ungepata hata kama ungekaa kwenu ama nini. There is one thing that you could not have gotten from your sisters, from your brothers, from everybody there, and that is sexual intimacy. Na kwa hivyo tunastahili iko na nafasi yake na place in marriage. Wakati si tulioana tulienda pahali ambapo juzi tulienda tukaona imeenda chini sana. But that time it was top notch. Our honeymoon. It was top notch and it is owned by a church. Hata kuna vika ambaye anakaa kwa hiyo center. Kazi yake ni honeymooners, wale wanakuja once in a while na wale watu ambao wanataka counseling nini wanamkuta huko. Somewhere in the Muru. Na wakati tulienda huko, one of the days alisema we met 14 couples. It was very popular those days. Watu kwenda honeymoon. We met 14 couples that had done their wedding on the 14th of December 1991. Yeah, that is our so we met 14 couples. So wakati huyo vika aliona hivyo akatuita pamoja. On Wednesday of that week tukawa na Holy Communion. In fact, he talked to us and we even had Holy Communion together. Na kuna kitu moja ambacho alisema. Na that is not the gist of this lesson, lakini nitairudia kwa sababu hatutakangi kusahau mimi na mke wangu. Akatuambia sasa sisi tukiwa wote, akatuambia if any marriage is on the rocks, most probably those rocks are in bed. Ya kwamba kuna shida. In that department kuna nini?
kuna shida. Na vile kuna moja ambayo tulikuwa tukisema ya kwamba ikiwa mtu hajui mambo ya hugs, afunzwe. Kila mtu anajua mwili yake, si ni kweli? Mimi najua mwili yangu, my wife anajua mwili yake, si ni kweli? Kwa hivyo anajua ile kitu inahuwa inafurahisha yeye, na mimi najua ile kitu inaweza furahisha mimi. Kwa hivyo in the intimacy mnaelezana, na huwa anasema ya kwamba you do all that pertains to that certificate. Hiyo the doing. Yeah? Hiyo watu wakiwa intimate, even sexual intimacy. Kwa sababu unaona doa zingine ni kama mtu alioa dada yake ama alioa ndugu yake, ya kwamba hawaonani. Na the longer you stay like that, sisi wote tuko na haja za kimwili, si ni kweli? Hata ikiwa umeokoka, isipokuwa that is why Paul would write to the Corinthians, na anawaambia isipokuwa wakati mmeset aside, mmekubaliana nyinyi wakati mset aside kwa sababu ya fasting. Tuko pamoja. Yani we are fasting even that intimacy, hata hiyo mnaweka kando so that you may concentrate on the whatever. Lakini sio mtu mmoja aseme ya kwamba ana fast. Ikiwa wewe una fast na yule mwingine hamjakubaliana, wacha hiyo hakuna maagano hapo. Hiyo kazi lazima iendelee hata ikiwa una fast. Kwa sababu hamujakubaliana. Lakini mkiketi pamoja, the Bible is very clear, mnakubaliana. Kwa hivyo the other thing that would actually make somebody also long for you ni hiyo sexual intimacy. Yes, Pastor Grace. Nimekumbuka jana tukiwa mahali niko mimi na our son, na hatukuwa na pastor. So mtu akaniuliza, na kwani leo pastor ako wapi? Nikamwambia hapana, amefika mahali, because we walk together all times, huwa tunatembea pamoja. Akaniambia si ni vyema akipata kazi mbali, ama awe amepata kazi ama aende majuu hata kama ni 1 year, hata kama ni 3 years. Nikamuuliza kwani kuna shida? Nikamwambia there is something that he gives to me ambayo singepata kwa my brother, kwa my uncles, kwa my sisters. Si chakula, kwa sababu kwetu nilikuwa ninakula. But there is something ambacho kilinitoa kwetu kikanilete pamoja na yeye. So if it comes for him to go, tuende pamoja. But asiwe ati yeye ataenda na mimi aniwache, kwa sababu for sure I will yearn for him. Na ndio akawa ananiambia sio lazima. Nikamwambia no, for a marriage to stand, people need to be together and be in intimacy. Kwa sababu hiyo ndio ambayo ilifanya tukue pamoja. I couldn't have intimacy with my brother or my uncles, and that is why I got married. So for marriage to work, hiyo ni kitu muhimu zaidi. Very well. Of course we understand circumstances za kila jamii zinakuanga tofauti. Si kuna watu ya kwamba mabwana zao wanafanya kama wale, for example in the disciplined forces, the police, the army, ama wengine wanafanya mbali. Ama for a time kuna mtu ambaye pahali ambapo ametumwa kazini, lakini ikiwezekana, especially if all those circumstances would allow, ni vizuri watu wakuje pamoja as much as possible. As soon as possible. Hiyo ya kukaa muda mrefu, na unajua huko si dunia yote iko na wanaume na iko na wamama. Bali mtu wako si ataanza kuangalia anaona wengine. So to avoid some of those things, there is need for physical intimacy. And ikiwezekana, and we are saying and we respect the fact that not all families ambazo wako na the same circumstances, lakini wale ambao wanaweza, as much as it is possible, in fact, that is why the Bible says very clearly from the book of Genesis, a man shall live, anaondoka, cleave to his wife, and the two shall become one flesh. Yes. It is very, very critical for us, for the establishment of the family. Maybe the very last comment. Kwa hivyo nina swali tu. Kwa hivyo wale ambao wanaoa, labda even our viewers back at home, unaoa, wewe ni kijana, you have a house in town, and then ukioa unachukua mke unapeleka Moranga nyumbani na unanunulia yeye ng'ombe na mbuzi. How is that? How can we handle that? Because if it is about disciplined forces and the rest and such kind of work, even nowadays they are really encouraged
ya kwamba wacha hata kama ako Garissa, wewe peleka mke Garissa town. Mahali unaweza kimbia na pikipiki ama it is not a very long distance, not unless you are maybe on mission, maybe in other countries and such. Because I saw it a case, and this case was handled by a friend of mine who is a pastor. Mwanajeshi ana mke akawa na mahusiano ya nje, na siku moja wakawa mume akajua, akaenda nyumbani na akapata kweli kuna jamaa alikuwa hapo, na jamaa akaweza kuponyoka na akatoroka, so wakaanza kukimbizana. But this husband alipokuwa anakimbiza mke wake, the wife akakimbilia kanisani, just a neighboring church, si kanisa mahali anashiriki. And therefore when the husband came, the husband wanted even to shoot that lady, but the pastor akamtuliza na akaamua kuketi na wao. And as they were talking, shida ambayo ilipatikana kubwa ni kwamba this is just a young girl. I think she was 20 something, like 22 years. Ameolewa na mume ameenda na anakaa 1 year bila kuja nyumbani. And therefore the advice from that pastor was, wewe mahali unafanya, if you're not on mission, wewe beba mke wako enda naye kwa kambi kama inaruhusiwa. And shida ziliishia hapo mpaka leo, they are still together. Wow. Yes. Yeah. Nataka kusema kama vile mama ametuambia juu ya kwamba wakati mwingine we don't yearn or we just think wakati haiko ndio tutayearn, lakini wakati tuko katika hiyo doa hatuoni ya dhamana, ikiwa dhamana. Tuseme hivi, watu wale wanazoeana zaidi ni wale wanakaa pamoja wakati mwingine. Siku hizo wewe unajua wiki yote anaenda anarudi jioni, naenda anarudi jioni. Sasa hata ni kama hata unauliza na siachelewe leo, asikuje mapema, kwa sababu kuna mambo inafika tunazoea, na hiyo ndio inaua ndoa mingi. Na ningetaka kama vile anasema, wakati mwingine kuna wale wa gelong kama hao, tuseme watu wa discipline forces, they may be even wishing, I wish I would have my husband or my wife every other day or within every week, but sisi wale tuko na wao tunafikiria ni kawaida. Mungu atusamehe. Lakini kutoka leo tujue ya kwamba yearning does not mean we yearn for somebody who is far, but even those that we stay with them. Kwa sababu kutoka vile tunaachana asubuhi na vile tunakaribishana jioni, inamaanisha the last topic we talked about being zozo, na hiyo ni ya kwamba huyu mtu umekuwa ukimfikiria, hata kumtumia kamezi kumwambia hata akiwa bali ya ukakaribu, ni vizuri hata naye ajue ako yearned for. Very well. Asanteni sana. Thank you for the immense contributions. Tunataka kusema ya kwamba asante hata wale wako nyumbani. Thank you for the participation. Mungu awabariki sana. See, I believe that we are learning something, isn't it? Yes. To get the notes of today's lesson, visit www.mbcimedia.com/TMC. Catch the repeat of the marriage classroom every Tuesday at 10 p.m.